Jai Gurudev. Hare Krishna. Welcome everyone to this week's Ishtagoshti of Chaitanya Academy. Приветствуем всех в живом эфире Иштхагошти Чайтанья Академии. So we have many interesting questions to discuss this week, and this gives us all a chance to become avesh, in a state of absorption in the glories of Sri Krishna. Нам предстоит обсудить много интересных вопросов сегодня, и это предоставит нам возможность погрузиться, испытать авеш в качество и славу Шри Кришны. Nama Shrestam Manamapi Sachiputram Atra Surupam Rupam Tasyagrata Muripurim Maturim Gostuvatim Radha Kunda Magirivaram O Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalila Maya Vigrahaya Hema Badivyats Chabi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Smurali Manohara Radhika Rasikamama Kripanidhe Sapriyachana King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavana Tivikyaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my sastang dandavat pustanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Guru Dev. Nityalila pravishta om Vishnupad, ashtotara satasri, rupanuga charivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Parama Guru Dev, and to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhascha, Kripa Sindhu Bhavat, Putitanam Pavanebhyo, Vaishnavibhyo Namo Namah. So first of all, we have a question from Narasingha Prabhu from USA, and he says that, can you explain that when we're practicing bhakti, sometimes we're steady and then sometimes we become unsteady. So how can we overcome this oscillation of sometimes being steady, sometimes unsteady, sometimes having taste and sometimes a lack of taste? Первый вопрос от Нарасимхи Прабhu из Алачуа, Флориды. Он задает следующий вопрос. Что делать преданному, который сталкивается периодически с нестабильностью практики садханы, то есть нерегулярность наблюдается, то появляется волна энтузиазма, желание практиковать, потом происходит какой-то спад, потом какая-то опять внутренняя борьба, то вкус есть, тяга к бхакти, то нет. Что с этим делать? In Bhajan Rahasya, Srila Bhaktivinoda Thakur, our seventh Goswami, he has explained that each verse of Shikshastakam corresponds to one or more of the stages of bhakti, going from Shraddha up to Prem.
Сапта Госвами Шрила Бхактивинод Такур на 7-й Госвами в Баджана Рахасе объясняет, что каждый из куплетов Шикшастаки коррелирует или соответствует одному из этапов или даже нескольким этапам развития бхакти. So, the reason we cannot be steady in bhakti is because there is still the presence of anarthas. Причина, которая мешает нам иметь стабильность в практике, это присутствие анарт. And so, in that stage of bhajana kriya and anartha nivritti, while one is practicing bhakti and the anarthas, unwanted desires and various obstacles are slowly being cleared. So during that stage, one's bhakti is called anishtita bhakti, unsteady devotion. И между этапами баджана крия и анарта ниврити бхакти преданно называется аништита бхакти, то есть нестабильная бхакти. So in Sri Shikshastakam, the stage of anartha nivritti and the stage of nishta have been described in the 2nd and 3rd verses. Второй и третий куплет Шикшастаки описывают как раз этап анартха ниврити и ништху. So in the 2nd verse, Mахапрабху, he says, Namna makari bahuda nija sarva shaktis tatra pitanya matas marne nakalaha etadrishi tava kripa bhagavan mamapi durdaivam idrishamiha janinanuraga. Во втором куплете Шикшастаки Шри Чайтанья Махапрабху говорит: "O my Lord, о мой Господь, you have unlimited names, and you have invested these names with Sarva Shakti, all your potencies. у тебя бесчисленные имена, и в эти имена ты вложил всю свою шакти, все свои шакти. You are so merciful that you allow us to easily approach you through your holy names, but I am so unfortunate that I have no eagerness for chanting." Ты настолько милостив, что ты позволяешь нам приблизиться к себе, познать тебя посредством воспевания твоих святых имен. Но, к сожалению, я настолько неудачлив, что у меня нет никакой тяги к воспеванию твоих имен. So, in this question also, part of the question related to, should we try to first get quality and then quantity in our chanting, or try to get quantity first and then quality in our chanting? В контексте вот этого вопроса нестабильности практики часто всплывает вот эта дилемма, что лучше, качество или количество? Может, лучше вначале меньше воспевать и фокусироваться на качестве, или просто больше стараться? Вот что делать? So, Srila Bhaktivinoda Thakur explains some of the secrets of the 2nd verse of Shikshastaka. Шрила Бхактивинод Такур раскрывает секреты второго куплета Шикшастаки. First of all, we see that Mahaprabhu is saying, Etadarshi tava kripa bhagwan mamapi durdaivam iddushamiha janinanuraga. Due to durdaiva, misfortune, I am not feeling anurag. He means an eagerness for chanting. Махапрабху говорит, из-за дурдайва, из-за своей неудачи я не испытываю анураги, влечения к воспеванию святых имен. So here, anurag should not be taken to mean the stage of praying called anuraga. Here, anurag just means utkanta, a strong eagerness. Тут слово анурага не обозначает этап развития премы, а просто тут подразумевает тягу, влечение. When a person is about to pass away, then their pran goes up and is about to leave through the mouth. And when it's up to the neck, that is called utkanta. That means when utkanta means my pran has come up to the neck, that means just in a moment I'm about to pass away. Утканта — это состояние, когда вот канта — это горло, а ут — когда вот прана уже покидает душа тела, и прана подступает к горлу. Вот это состояние утканты. So at the time of death, that is jivana sandhi, that last moment between life and death, then there's a natural humility. Вот в момент уже наступления смерти, то есть когда человек находится на грани жизни и смерти, дживан санди,
проявляется такое естественное смирение, And покорность. And so my Gurudev always used to say that bhajan takes place in the Jivan Sandhi. In other words, the devotee who is thinking, at any moment I can die. И мой Гурудева любил говорить, что баджана происходит как раз в этом состоянии дживан санди, что когда преданный понимает, что в любое мгновение я могу умереть. And he has such eagerness that, oh my Lord, if you will not give your mercy now, I cannot live. И появляется рвение, жажда получить милость Господа прямо тут и сейчас, понимание, что без этой милости я не выживу. So durdaivam idrishamiha janinanuragaha. Due to Durvadaiva, misfortune, I'm not feeling this intense eagerness of my Lord. I cannot live without you. Махапрабху говорит, из-за неудачи Дурдаевы я не чувствую вот этого рвения, энтузиазма получить твою милость, Господь, обрести тебя. So this Durdaiva is aparad. Дурдаева в данном контексте обозначает аппаратху. The one is committing offenses to the holy name, or one is suffering from the reactions to offenses that were previously committed. То есть или кто-то активно продолжает совершать аппаратхи, или кто-то уже перестал их совершать, но до сих пор живет с реакциями за эти аппаратхи, то есть не отработал еще эти реакции. Now, just see the very beautiful implication, the dhwani suggestion of this poetry of Chaitanya Mahaprabhu. Какой прекрасный скрытый смысл двани кроется тут в поэзии Чайтаньи Махапрабху. He's saying, due to the presence of aparad, I'm not feeling that intense eagerness. That means that if a person will chant the holy name, avoiding the 10 types of nam aparad, then just the touch of that name will manifest intense eagerness in the devotee. То есть Махапрабху говорит, что он определяет, что повинно в отсутствии вкуса и влечения к воспеванию. Он говорит, вот эти аппаратхи, они повинны, в присутствии этих аппаратх создает препятствия. Если преданный научится, преодолеет эти аппаратхи, научится воспевать без нам аппарат святое имя, то реакция будет очень быстрой, то есть очень быстро пробудится вкус к воспеванию. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur says that this verse embodies the two stages of bhakti, sadhu sangha and bhajana kriya. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вот этот стих обозначает саду сангу и баджану крии, два этапа развития бхакти. How is that? Каким образом? If we consider the verse, we'll see that this verse is a lamentation. Потому что если задуматься об этом куплете, мы понимаем, что тут проявляется настроение как покаяние, сокрушение. Oh, Sri Krishna, you are so kind, but I am so unfortunate that I don't have attraction for chanting. Тут эмоции, переживания. О, Кришна, ты настолько милостив и сострадательный, но моя беда в том, что я не чувствую никакого влечения к воспеванию твоих имен. So this is a nirveda or atmaninda, self-criticism. То есть это настроение самобичевания, раскаяния. It is full of vishad, anutap, that is regret. То есть вот это сожаление, покаяние. The verse itself embodies the mood of contrition. Вот этот стих несет в себе настроение такой грусти. That means an emotion of extreme regret for one's mistakes. Печали и горести по поводу совершенных ошибок. You see, this is an astonishing thing, that the treasure of love for Krishna is easily attainable through the chanting of the holy names. But those who are proud and those who are materialistic can never access that prem because it is kept in the chest of contrition. Как поразительно, что вот это сокровище премы, трансцендентной любви к Кришне, оно доступно через вот этот процесс воспевания святых имен. Но вот это сокровище скрыто в сундуке вот этого
способности испытывать покаяние, Mm. разочарование в самом себе. Вот это сокровище скрыто от горделивых, от обывателей, от материалистичных людей. A proud person thinks, Ishvaro ham aham bhogi siddham balavatsuki. Oh, I am in control. Потому что горделивый человек считает себя контролирующим. I am very happy. Гордец думает, что у него все хорошо, он все отслеживает, у него все схвачено, он счастлив, I am the enjoyer. он наслаждается. Ishvaram aham bhogi siddham. I am perfect. И думает, что он вообще идеален. They С ним все cannot. в порядке. They cannot imagine, that the entrance into the spiritual path requires the extreme anutap, contrition, regret, and self-criticism. Гордому человеку вообще непонятна вот эта идея, что тропа в сферу духовной практики и духовного развития, она лежит через вот этот процесс покаяния. These are some of the wonderful secrets of this second verse of И Shikshastakam. вот это секреты, некоторые секреты вот этого второго куплета Шикшастаки. And it indicates the stage of sadhu sangha, because a conditioned soul, his mood will only be changed from his conviction in being a great person to his conviction in thinking, I am very fallen and useless and I have made so many mistakes, I am completely ignorant. That mood will come only by the influence of sadhu sangha. И вот этот второй куплет ассоциируется с этапом садху-санги по той причине, что горделивому человеку не под силу самому преодолеть свою гордость, свое заблуждение. Он уверен, что он гордый человек думает, что он идеален и безупречен, и лишь по милости садху может наступить прозрение и осознание истинного положения вещей. Those sadhus who are actually pure and perfect, but they will themselves weep. Hari, Hari, Bifale Janamakohinu, Manusya Janama Paya, Radha Krishna Napajiya, Janiya Sunya Bisha Kohinu. Hari, Hari, Bifale Janama Kohinu. Oh, weeping, Hari, Hari, I have wasted my life. Будучи безупречно чистыми в характере и деянии, саду все равно воспевает «О, Хари», искренне воспевает «Хари, Хари, я попусту потратил свою жизнь». I attained this rare human birth, but I did not do bhajan to Radha and Krishna. Я обрел эту редкую форму рождения, человеческое тело, но я не задействовал это тело в служении Радхи и Кришне, в баджане. Therefore, I am such a foolish and tragic person that I have knowingly drunk poison. Посему я жалок и глуп, я осознанно пил яд. Radha Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he bought from Goloka Vrindavan the treasure of Krishna Prem in the form of Harinam Sankirtan. But alas, I never developed attachment for it. Чайтанья Махапрабху призвал с Галоки Вриндаваны сокровища премы в форме Харинама Санкиртаны, но я не испытывал никакого влечения к Харинам Санкиртане. Oh, the devotee may weep. Gora Pahunaba Jiamainu Premaratana Helaya Harainu. Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give the jewel of the prem, but I have lost it just out of sheer negligence. Или преданный может молиться, сокрушаться следующим образом. Махапрабху принес с собой в этот мир сокровища премы, а я по глупости, из-за внимательности потерял это сокровище. I gave up the company of
of high-class Vaishnavas. Я забросил общение с вайшнавами высокого класса, So I could enjoy asat vilas, all types of worldly activities. ради того, чтобы просто во все Mm. там заниматься разными глупостями, наслаждаться. And now, because of my own faults, the noose of karma is tightening around my neck. И по моей собственной глупости теперь я оказался в той ситуации, что удавка кармы туго затянута вокруг моего горла. So in this way, the pure devotees, with great humility, they're lamenting their fallen condition. И в таком состоянии вот эти безупречно чистые садху, они сокрушаются о своем опадшем положении. When we associate with such Vaishnavas, oh, some regret may come to us. Oh, if he is so advanced and considering that he is so fallen, then what to speak of me? И если у нас будет возможность тесно общаться с такими садху, вайшнавами, то возможно, что увидев их состояние, и мы задумаемся, если такая возвышенная святая личность сокрушается, то, может, мне стоит присмотреться к себе, может, на самом... Если он такой возвышенный считает, что с ним что-то не так, то, наверное, что-то не так со мной. So then the devotee criticizes himself. Eitadrishi tava kripa bhagavam mamapi durdaiva midrishami ha janinanuraga. Oh, Krishna, you are so kind to come in the form of your names, but I am so unfortunate. И тогда преданный This начинает, anutap, regret, contrition is there. преданный начинает переживать и сокрушаться, и каяться, что Кришна, ты пришел в форме своих святых имен, а я с таким безразличием отношусь к тебе, и появляется вот это покаяние. So this is related to the quality side of chanting. Это связано с качеством воспевания, вот эти идеи. Our chanting will have a quality if really we are crying from the heart. Качество появится в воспевании, если мы искренне взываем Кришне из глубины сердца. Bhakti yoga dhan. Bhakti Krishna nam smana krandan. Bhakti yoga is a great treasure. And what is it? To call the names of Krishna and weep. Бхакти-йога — это великое сокровище. В чем она заключается? Бхакти-йога — это проливать слезы по Кришне. So the devotee should try to chant in this mood. Преданному желательно стараться воспевать вот в таком умонастроении. In this stage, it's more, one should try to complete a fixed number of rounds every day. But in this stage, service to Sri Guru is more important. И на этом One уровне, should do both, but the emphasis should be on service to Sri Guru. на этом уровне каждый преданный должен стремиться завершить определенное количество кругов джапы в день. Но все же на этом уровне духовной практики доминирует гуру сева. Больше внимания нужно уделять именно гуру севе. There are two types of Guru Sevak, the Sadharan and Vishesh, ordinary and special. Есть два вида гуру севака: садарана и вишеш гуру севак, обычный и особенный. The ordinary Guru Sevak thinks there are many angas of bhakti, and Kirtan is one of them, and Guru Seva is one of them. Обычный гуру севак, слуга гуру, думает, что существует много анг, составляющих бхакти. Есть киртан, есть гуру сева, это все разные анги бхакти. But the Vishesh Guru Sevak, he thinks, oh, there is one anga of bhakti, Guru Seva, and all my hearing, chanting, remembering are the subdivisions of that one activity, Guru Seva. Но вишеш гуру севак думает, что для меня главное гуру сева, это моя главная анга бхакти, а все остальное, шравана, киртана, они вторичные, они подчиняются моей главной анге, служению моему гуру. So Nityam Bhagavata Sevaya, by hearing from pure Vaishnavas, Bhagavatas, and hearing Srimad Bhagavatam from them and serving them. These two types of Bhagavats, hearing the Srimad Bhagavatam and serving the Bhagavat devotees. И если есть возможность совмещать две практики, слушать Бхагаватам, Шримад Бхагаватам и служить Бхагават Вайшнавам, then Nashtapareshu Abhadreshu. Here Abhadreshu means the effects of Nama Parad. They are gradually destroyed.
Абадрешу, то есть вот эти реакции за намапарадхи, они постепенно уничтожаются. And one should try to gradually increase his chanting. И постепенно преданному каждому следует стремиться увеличить количество воспевания. So that is described in the next verse of Shikshastakam. Tanadapi sunichena torapi sishnuna amanina manadena kirtanya sadahari. That is, one should consider oneself more worthless than a blade of grass. И это описано в 3-м куплете Шикшастаки, что преданному следует считать себя ниже стебелька травы, Become more tolerant than a tree. быть терпимее, чем дерево, Give respect to everyone. уважать всех. And kirtanya sadahari, chant continuously. Here's now the quantity. The quantity comes. Не ожидать почтения к себе и киртания садагари. И вот тут в конце как раз идет речь о количестве. Непрерывно воспевать святые имена. And actually, without increasing the quantity, there will not be a very significant increase in the quality. И в общем, все равно нужно понимать, если мы не увеличиваем количество, то качество никогда особо не улучшится в любом случае. Nama parada yuktanam nama nevyant harantyagam. The offenses to the holy name are removed by the Mахапрбху himself for one who chants continuously. Потому что Махапрабху сам простит намапарадхи тому, кто непрерывно повторяет его. То есть вот это непрерывное повторение святых имен — это способ расквитаться за вот эти совершенные прежде намапарадхи. Now, it often happens that when devotees hear, to enter into bhakti, have to have atmaninda, self-criticism, and I have to feel anutap, regret, then they misconstrue this and take it as a type of, I have to go into a state of depression. Иногда преданные неправильно трактуют вот эти идеи раскаяния, самобичевания, слыша, что это состояние, которое нужно пережить, чтобы реально практиковать бхакти. Они это интерпретируют как, что надо просто впасть в депрессию. So then be criticizing themselves all the time. They go into a state of depression, but this is not the path of bhakti. This is the mode of ignorance. Они просто скатываются в депрессию, вот начинают ныть о себе, я такой плохой, я такой падший, но это совершенно не бхакти. In bhakti, there should be utsaha nisyat dharyat, enthusiasm, patience, enthusiasm, confidence, and patience. Потому что в бхакти должны фигурировать энтузиазм, уверенность и терпение. So, То есть это характеристики того, что это бхакти. on the one hand, one must follow Mahaprabhu's example and the example of the acharyas of lamenting one's fallen condition, expressing that. That's called danya bodhika, praying to the Lord, expressing one's fallen condition. But at the same time, one has to keep a very strong faith that one day Krishna will give his mercy to me. That optimism has to be there. Здоровое умонастроение для преданного — это, да, выражать данья бхаву, вот это смирение, покаяние Кришне, молиться о милости, взывая, описывая свое падшее положение, свою слабость, но при этом преданный должен быть оптимистично настроен, что непременно у меня в будущем все получится. Кришна даст мне милость, Гурудев даст мне милость, и я буду расти. So, in this regard, how to remain in steadiness while criticizing oneself, but at the same time keeping that great optimism has been expressed very beautifully by Lord Brahma in his Brahmastuti, prayers to Shri Krishna. Брахма в своих молитвах Кришне, он выражает как раз вот эту золотую середину, как найти баланс между вот этим уместным покаянием и признанием собственных слабостей и падшего положения, и при этом удерживая оптимизм, энтузиазм по поводу готовности практиковать бхакти и терпение. So, he said, Tate nukampam
susamikshamano bunjana evatma kritam vipakam ridvagvapubi vidadan namaste jiveta yo mukti pade sadayabhak. So the meaning here is, oh my Lord, that devotee tate anukampam susamikshamano means that is susamikshamana. Ikshamana means while looking what? Looking forward to anukampa, Krishna, receiving Krishna's mercy. Господь Брахма говорит, пока преданный находится в состоянии ожидания, пока он смотрит вперед, вот, в будущее, ожидая милости Кришны. Indeed, not only looking forward to Krishna's mercy, receiving his full mercy in the future, but considering ikshamano while looking, that means while seeing everything in his life to be the result of Krishna's mercy. Икшамана, не только он взор направлен в будущее на ожидание милости Кришны, но рассматривая нынешние обстоятельства своей жизни, преданный видит все как проявление милости Кришны, все, что с ним происходит. Here, su means shushtu. That means seeing very clearly. Шу, префикс означает шушту, то есть очень ясно он все видит, четко. And sam means seeing completely or accurately, correctly. Что у него правильное восприятие. That means that in our life, we should see that whatever happiness and distress is coming to us is Krishna's mercy alone. То есть правильный ракурс восприятия реальности для преданного, что все, что происходит в жизни, и хорошее, и плохое, это все милость Кришны. Because a secondary result of bhakti is happiness. Потому что побочное действие, эффект бхакти, это радость и счастье. And the result of making offenses on the path of bhakti, this makes distress, suffering. А последствия реакции на совершение оскорблений в практике бхакти, это влечет за собой страдания. So happiness is coming as a side effect of the bhakti which was correctly performed, and the distress is coming as the result of bhakti with which there were some offenses. Радость — это побочное действие духовной практики бхакти, которая правильно совершается, а страдание, печаль это уже это результат неправильно практикуемого бхакти. And so the devotee accepts all happiness and distress, everything in his life, as Sri Krishna's mercy upon him. Преданный принимает все происходящее в его жизни, и радость, и трудности, и печали, как проявление милости Кришны. And he has such a mood, just like a small child. Sometimes his father gives him milk to drink, and sometimes the father gives him bitter neem juice to drink. И у преданного такое отношение, как у ребенка к отцу. То есть иногда отец дает ребенку стакан вкусного молока, иногда стакан горького там сока нима. But the child thinks, I don't know what is good for me. Но ребенок просто думает, я не знаю, что для меня полезно. My father knows what is good for me. Папа умный, папа знает, что полезно для меня. So what he is giving, I accept. It's all his mercy. Все, что папа мне дает, я принимаю с радостью, потому что он любит меня, и значит, все, что он делает для меня, это добро. Sometimes the father embraces and kisses his child, and sometimes he gives him a slap. Иногда папа обнимает ребенка, целует, иногда дисциплинирует, может там дать по попе. So the devotee, he thinks in this way, I have no power over karma or time. Преданный так и относится к Кришне. Он говорит, я не могу, мне не подвластна ни карма, ни время. It is my Lord who makes me experience happiness and distress and also inspires me to serve him. Я ничего не контролирую. Господь, он все организовывает в моей жизни, посылает мне и радость, и беспокойство, и вдохновение на служение Ему. So, in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, Prithu Maharaj prays and expresses
such a mood. В 4-й песне Шримад Бхагаватам описано, как царь Приту выражает подобное настроение к Господу. Tvanmaya dha jana isha kandito yadanyada shastaritatmano buddha yathacharat palahitam pita swayam tata tvama evasina samihitam. He said, "Oh my Lord, because of your illusory energy, all the living beings in this world have forgotten their true constitutional position of their soul. О Господь, из-за влияния Твоей внешней иллюзорной энергии все живые существа в этом мире позабыли о своих душах, о своих истинных «я». And therefore, out of ignorance, they're always desirous to get some material happiness from society and friends and love and worldly situations. И погрязнув в невежестве, они все время выискивают какую-то радость, удовольствие в любовных отношениях, в чувственном наслаждении, в каких-то материальных приобретениях, в теплых отношениях с семьей, родственниками, с обществом. Therefore, my Lord, please, don't ask me to take any material benefits from you. Поэтому, Господь, пожалуйста, не настаивай, чтобы я принял мирские блага, благословения от Тебя. But instead, just as a father does not wait for his son to ask, but he does everything for the benefit of his son, in the same way, oh my Lord, you can give to me whatever you think is best for me. Лучше поступи подобно любящему отцу, который не ждет запроса со стороны сына, а просто делает все на благо сына, зная лучше его, что ему на пользу. Пожалуйста, обходись со мной таким образом, Господь. Сам посылай мне все, что необходимо для моих жизненных уроков. So this is the meaning. Tattenukampam susamekshamano bunjana evatmakritam vipakam. Now, Ridvad Vapuve Vidadan Namaste Jiveti Yo Mukti Pade Sadaibak. The devotee, he bows down again and again by his body, by his mind and words. Это была иллюстрация смысла первых двух строк стиха молитвы Господа Брахмы, о том ракурсе восприятия преданного, его жизни. А далее следует, что преданный постоянно кланяется своим сердцем, словами, телом Господу. That means the devotee does not feel tormented by the situation of life. То есть преданный, он не раздергивается на кусочки из-за того, что происходит внешне вокруг него. Oh my Lord, I trust you, and I am just continuously in all situations bowing down and glorifying you by body, mind and words. То есть преданный не распыляется, он принимает все происходящее как волю Господа и при этом продолжает Господу кланяться сердцем, словами, телом, умом. So now, just as a good son, simply by remaining alive, becomes the rightful heir to the property of his father, so in the same way, that devotee, simply by staying alive, just living in this way, becomes the rightful heir to receive the service of the lotus feet of Shri Krishna. Хорошему, достойному сыну нет необходимости прилагать какие-то отдельные усилия ради того, чтобы унаследовать позже все, что принадлежало его отцу. Ему просто нужно продолжать жить. Вот сам факт, что он жив, он станет наследником состояния отца. Аналогичным образом преданным просто надо продолжать жить, и он станет наследником, преемником даров, которые Кришна уготовил для него. So this life in this mood, this leads to complete perfect success. И вот такое умонастроение и такой стиль жизни как раз залог успеха в жизни преданного. Just remaining alive with a steadiness in this devotional mood. Просто продолжать жить и в таком стабильном темпе духовной практики. So only a person who lives in this way is really living. И вот это и есть настоящая жизнь, потому что другой вид жизни и жизнью не назовешь. That's why in the 10th canto it is said, Ditaya eva swasantya chasu brito. It means that only
if a person lives their life in this way and becomes a faithful follower of Sri Krishna, only if that person lives in this way, when he's breathing, he's actually alive. And others who don't live in this way, they're not truly alive. Their breathing is just like the bellows of a blacksmith. You know, air goes in and out of the bellows of the blacksmith, but these bellows are not really alive. В 10-й песне Шримад Бхагаватам говорится, что лишь преданный, то есть тот, кто служит Господу, воистину живет, что когда он дышит, он реально дышит кислородом, а дыхание обывателей это просто как внешняя имитация, это как мехи этого кузнеца, который раздувается, сдувается, но это не жизнь. So to go through anartha nivriti, to attain steadiness and quality of chanting, what is required is that at the same time, the spirit of lamentation, humility, self-deprecation, but also great optimism. Sorry, это кузнечные меха. Поэтому что требуется? Это вот это здоровый баланс между покаянием, самобичеванием в меру, но при этом энтузиазм и вера, уверенность в том, что Кришна прольет свою милость. Mm-hmm. So, in this way, try to be alive in bhakti. Поэтому давайте будем жить в бхакти. Mm-hmm. This is sadanga shanagati. This spirit of surrender is bhaktir pran, is the pran, the active ingredient that gives vitality and life to bhakti, to our devotional practice. Дух самопредания – это активный ингредиент, это жизненно важный ингредиент нашей практики бхакти. So don't be like the living dead, only breathing like the bellows of a blacksmith. Не будьте как ходячие мертвецы, которые дышат как кузнечные меха. But we are truly alive when we see everything with great optimism as the mercy and kindness of Sri Krishna. Давайте жить по-настоящему и видеть вокруг себя все как проявление милости Шри Кришны. Mm-hmm. Now we have a question from Navita in Bolivia. Следующий вопрос от Навиты Диди из Боливии. She said, I have recently read some article where it is said in the Hari Bhakti Vilas 17.156, it clearly says, Srayan Syad Utarotaraha, that the among three types of japa, they are progressively better and better. Навита Диди пишет, что недавно я прочла статью, в которой приводилась цитата из Хари Бхакти Виласа 17.156, в которой четко говорилось, что из трех видов джапы каждый последующий из лучше предыдущего. So the three types of japa are vachik japa, that is japa when we repeat the mantra audibly. Есть три вида джапы. Вачика, когда мы слышим и произносим джапу. The other is the upamsu japa, where the lips are moving just very slightly and a small sound is coming which is heard by the person who is repeating the mantra but not clearly audible to others. Upamsu japa, soft chanting. Первое вачик, потом упамсу, когда губы шевелятся, но звук очень мягкий, лишь только воспевающий слышит, что он воспевает, а другие уже вокруг не слышат четко. And then manasik japa, that is the chanting only in the mind. The lips are not moving and no sound is produced. There is only chanting in the mind with the visualization, or rather the fixing the mind, applying the mind to each syllable of the mantra and doing mantrata chintan, remembering the meaning. А третий вид джапы – это манасик, то есть мысленно повторяется, губы уже не двигаются, не слышно никаких звуков, и ум активно задействован, то есть мантра артха чинтани, то есть размышлений над каждым слогом мантры. So,
the question is, or I have read, someone has written that of these three, they are in ascending order of excellence. Chanting audibly is not the best. Chanting softly is better, and not chanting at all, just remembering the mantra in the mind is the best. И вопрос заключается в следующем. То есть я прочла в этой статье, что автор статьи утверждает, что каждый из этих видов последующий он лучше предыдущих. То есть вачик это так себе, а вот у памсу лучше, а монасик, вот это мысленное повторение, это уже самый лучший способ. And the reason is obvious, because just softly speaking requires greater focus of mind on the soft syllables. And the manasic japa is a purely mental activity, so there's no chance of the mind slipping out. И что обоснование автора таково, что тут же понятно, что почему лучше мысленно, потому что у памсу, когда мы мягко шепчем, то ум фокусируется, чтобы там мягко шептали, а не громко, а когда уже это монасик, то вообще ум там полностью включен, там не отклоняется, не отвлекается, он там продумывает каждый слог. So, can we understand that progressively, as we get more and more advanced in our adhikar, in our qualification, that we should gradually stop chanting and only remember the Mahamantra in our mind? И вопрос, значит ли, что со временем, постепенно прогрессируя в бхакти, что со временем мы дойдем до уровня, где нет необходимости вообще там даже шепотом повторять, что уже говорить громко, а просто мы можем молчать и мысленно повторять джапу в уме. So the answer to this question is no. This is all completely wrong. А в ответ я вам скажу нет, никак нет, потому что это совершенно неправильная идея. Vachik japa and upamsu japa are included in the category of kirtan. Потому что и вачик, и упамсу джапа относятся к категории киртаны. Because astospandana matrena kirtanam bhavati. It is called kirtan if the lips are moving, lips and tongue are moving. Когда губы и язык двигаются, это относится к категории киртаны. So, but if there's no sound at all and the lips are not moving, then it is in this japa is in the category of smaranam. А повторение джапы, когда оно беззвучно и губы, язык не двигаются, это уже вот эта монасика джапа относится к категории смараны. So smaranam or dhyan meditation was the yuga dharma for Satya Yuga. И вот это была юга дharma и сатья юги. And the yuga dharma for Kali Yuga is sankirtana. То есть Дьяну мы уже упустили шанс. Это была сатья юга, а для Кали-юги наша юга-дharma это Харинама Санкиртана. So Chaitanya Mahaprabhu has said, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. All glories to Kirtan. Махапрабху провозгласил, что вся слава Санкиртане. And here Sankirtanam is there. Don't think that Sankirtan only refers to Kirtan, Sam, being together with a group of people. That's one meaning. Тут именно используется словосочетание Санкиртан. И не думайте, что сам приставка относится только к киртане, который происходит в составе, многочисленном, в присутствии других. Это одно из значений Санкиртаны, но не последнее. But не единственное. Navavidda Bhakti Purna Nama Hoite Hoi. All the angers of bhakti are completed simply by chanting the holy name, and that is why it is called Sankirtan, that kirtan which is completely independent of every other process, and all other processes are included in it. Therefore, it is Sankirtan. Сам означает самодостаточность, что все анги бхакти, они включены в Харинам, в этот киртан, поэтому этот киртан и называется Санкиртан. Sankirtan is some complete bhajan anga. That is the complete anga of devotional service. То есть это полная анга преданного служения киртана. Sarvato bhavein kirtan, Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, that kirtan which is free from aparad, offense, and which is free from anartha, and which is done with sambandha gyan, with knowledge of our relationship with Krishna.
that is called, and under the guidance of a pure Vaishnava, that is called Sarvato Bhavein Kirtan or Samkirtan. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур объяснял, что такое санкиртан. Он сказал, что это киртан, который совершается без аппаратх, без анартх, пониманием самбанда гьяны, своих отношений личных с Кришной и в присутствии садху. Вот тогда киртан и является полноценным санкиртаном. In Sri Raghavatma Chandrika, Srila Vishwanath Thakur explains that the Mukhya Anga, the main limb of Raganuga Bhakti is Smaranam, remembrance. В Рагавартма Чандрике Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что в Рагануга Бхакти главная анга – это смарана. В Рагануга Бхакти. So, but he then explains, but this smaran should be kirtan adhin, subordinate to the kirtan. Но сказав это, он продолжает далее. Он говорит, но это смарана должна быть киртан адхин, подчиняться киртане. That this smaran is manifesting by the power of kirtan. Что эта смарана зависима от киртана, что она проявляется из киртана. As Srila Bhaktisiddhanta Thakur said in his poem Dushtaman, that kirtana prabhave smarna hibe, by the prabhav, the power and influence of kirtan, this smaran manifests automatically. В своем поэзии Душтаман Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что смарана проявляется из киртана. So, Vishate, это следствие киртана. Vishate Bhagavan Hriddhi in Srimad Bhagavatam. There, Sutta Goswami Pad says, those who are engaged in hearing Srimad Bhagavatam and taking it very seriously, the Supreme Lord manifests himself in their heart after a short time, in very little time. Сутта Госвами Пад в Бхагаватам говорит, что Кришна очень быстро проявляется в сердце тех, кто занят серьезным слушанием Шримад Бхагаватам. So in the commentary on this verse, Srila Vishwanath Thakur says that Sravana Kirtan Havato Bhaktasya Smarna Prayatna Navasaka. For the Vaishnavas who are deeply engaged in hearing and chanting, then they don't have to make a separate effort for Smaranam, because the Smaranam means that the Lord himself manifests in the heart, and then you inspect him with your mind. В комментариях на этот стих Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, для тех вайшнавов, которые серьезно относятся и практикуют Шравану и Киртану, таким вайшнавам нет необходимости прилагать отдельные усилия для развития смараны, вкладываться в смарану, потому что Господь сам проявится в сердце. Смарана и ничто иное, как видеть. So Srila Jiva Goswami Pad, he says, Manasa Anusandanam, that smaran means, remembering means, to inspect and investigate the Supreme Lord with your mind. So this purity comes from the power of the kirtan, and then you behold that with your internal, your antakaran, your internal sense. That is smarana. Джива Госвами Пад объясняет, что такое смарана. Он говорит, смарана – это изучать и внимательно рассматривать облик Господа в сердце, в антакаране. То есть Господь являет сам себя, а потом уже садака как раз и смарана – это процесс рассматривания, созерцания Господа. So, изучать его. Even though great sages in other times, some of them were partial towards dhyan, smarana, or meditation. Было много мудрецов в древности, которые предпочитали dhyaну, медитацию. In other sampradayas and in other yugas. В предыдущей юге, в других сампрадаях были мудрецы, которые предпочитали смарану. But for the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Rupa Goswami, then our kirtan and smaran go on together. Но для истинных последователей Шри Чайтаньи Махапрабху и Рупы Госвами Пада наши киртаны и смаран, они как параллельные. То есть они работают вместе. So Srila Jiva Goswami Pad, he said, Chuddha Antakarnas Chet, Kirtan Aparityaga, Smarnam Kuryat, one whose Antakaran
inner region of the heart has become shuddha, purified by surrender to Guru and hearing and chanting, he can take up smaran, but not giving up kirtan. Джива Госвами объясняет, что тот, чья антакарана, то есть чита стала чистой, благодаря Гуру Севе и воспеванию святых имен, такая личность может перейти к смаране, но при этом не расставаясь с киртаной. And Srila Jiva Goswami Pad explains in Bhakti Sandarbha in regard to kirtan that the intensity, the density of the samadhi, that is the samadhi, the deep meditation, the trance which comes from kirtan, it is deeper than the samadhi which will come from only dhyan. Джива Госвами под Бхакти Сандарбе объясняет, что самадхи, медитационный транс, который может вызвать киртан, гораздо глубже и мощнее, чем самадхи, который вызывает дhyana, медитация. So it may be for a very advanced Rasik Vaishnava that when they are chanting, they lose external consciousness and become stunned because they've entered into the lila. And then obviously, from our perspective, they're just doing dhyan. But that is another case. That does not mean that the dhyan or meditation is superior as a process for those who are trying to attain the level of those great rasiks. Конечно же, исключение из правил — это возвышенный расика вайшнавы, который может там перестать шептать мантру, просто попав в лилы Радхи и Кришны, в медитации он находится в смаране. Но это никак не может являться процессом для тех, кто пытается попасть, оказаться на том уровне, на котором находятся такие расика вайшнавы. Oh, if Rupa Goswami is chanting and then he goes silent, but as in the form of Rupa Manjari is doing kirtan in the Rasa Lila for the pleasure of Radha and Krishna. Да, то есть Рупа Госвами как садак, он может, погрузившись в смарану, увидев Радху Кришну, он может умолкнуть, но при этом в своей сварупе Рупа Манджари он громко может петь киртан для Радхи и Кришны. So a comparison with a person who is trying to attain perfection and a perfected person, these are different cases. Поэтому нужно осторожно не путать категории тех, кто уже достиг совершенства, и тех, кому еще работать и работать, и активно нужно работать над тем, чтобы достичь его. So Srila Rupa Goswami has given in his essence of all advice, Tan Nama Rupa Charitadi Sukirtananu Smrityo Kramena Rasanama Nasi Niyodja. The essence of all advice is one should utilize one's full time engaging the rasana, the tongue and the mind, tongue and mind together, not just mind and forget the tongue. Engage the tongue and the mind in Sukirtan Anu Smrityo. Here, this is Smrityo, this is in the dual case. That is that the Kirtan and the Smaran go together, and the Smaran is Anu Smaran, it is following in the wake of the power of the Kirtan. В Падишамрите Рупа Госвами объясняет, что садак должен задействовать язык и ум в этой параллельной практике киртаны и смараны, но понимаешь, что смарана — это следствие киртаны. So now what remains is this: why does it say in Hari Bhakti Vilas 17.156 that the manasik japa is superior to the soft japa, which is superior to the vocalized, articulated japa? Остается один вопрос по поводу этой цитаты из Хари Бхакти Виласа 17.156. Почему там говорится, что манасик джапа лучше вачика и упангсу? This is a typical example of a quoting a verse out of context. Опять типичный вот это классический пример того, как кто-то цитирует что-то, выдергивая из контекста. The 17th Vilas of Sri Hari Bhakti Vilas is discussing the subject of Purascharana. 17-й Вилас Хари Бхакти Виласа обсуждает тему обсуждения там Пурашчарана. That means that after receiving a Diksha mantra,
То есть после того, как кто-то получает дикша-мантру, then a devotee can undergo a series of rituals to purify that mantra. то есть это ритуальное очищение вот дикша-мантры, которую получил преданный, что преданный может решить совершить вот эти ритуалы. So that is called purascharana. Вот этот ритуал называется пурашчарана. And there are many aspects to that purascharana vidhi. Там много составляющих в этой пурашчарана видхи. For example, one will have to remember the mantra. And when we say mantra here, this is not referring to the Hare Krishna Mahamantra. It means the mantras which are given by Guru at the time of Diksha, or other types of mantras which have a bij and a name in the dative case and a word indicating prapatti or surrender like Namaha and Swaha. То есть четко нужно понимать, что речь идет о пурашчарана не Харе Кришна Махамантрой, а речь идет о дикша-мантрах или других мантрах, которые дает гуру, которые начинаются с биджи, а заканчиваются свага или намага, указывая на прапати, самопредание. So this is in reference to mantra jap, not to nam japa. Поэтому тут речь вообще четко идет в этих главах, в этой главе про мантра джапу, а не nama japu. So in this purascharana vidhi, the devotee will have to rise early in the morning, take bath, and perform jagyas, fire sacrifice, and sit and do silent japa of his mantra 3 times a day, and many other rituals. He will have to purify his japa mala by bathing the mala in panchagavya, cow dung and cow urine and yogurt, ghee and milk. То есть это сложные ритуалы, преданный встает очень рано, там идет омываться, проводит ягью, потом он очищает свою малу там панчагавьей, там 5 ингредиентами коровьей продукции, там и навозом, и коровьей мочой, там ги, и йогуртом, молоком. То есть очищает, а потом он 3 раза зафиксированные промежутки дня, он мысленно мысленно повторяет вот эти мантры, 3 раза в день ягью проводит, то есть это сложно. Кормит брахманов. So it's a very big ritual which is sometimes done after receiving a mantra, not nam, but the mantras, diksha mantras. То есть это сложный ритуал, который иногда кто-то хочет совершать после получения дикша мантр или какого-то этих мантр, которые в любом случае не в категории нама. So Srila Rupa Goswami said, no diksham na cha satkriyam na purascharnam managikshate. That mantrena rasnas pragevafalki Sri Krishna namatmaka. The holy name of Krishna immediately acts and gives fruit simply by touching the tongue. And the holy name does not depend upon diksha. It does not depend on the no diksham na cha satkriyam, about various samskars and purascharanam, and it does not depend on this purascharana vidhi. Прославляя святое имя, Рупа Госвами Пад говорит, что соприкасаясь с языком, нам Прабху сразу дает удивительные плоды и никак не зависит ни от дикши, ни от разных вот этих ритуалов, ни от пурашчараны. So don't take this verse from Hari Bhakti Vilas and try to use it to explain, oh, when you become really advanced, then you stop chanting. This is completely against Chaitanya Mahaprabhu's teaching and the Rupa Goswami's teaching and the whole philosophy of the Sampradaya. It is not even the process for this, the Yuga Dharma for this age. What to speak of the higher recommendations related to Raganuga Bhakti. Поэтому ни в коем случае не следует применять вот эту цитату по отношению к воспеванию джапы святых имен, потому что это вообще противоречит под корень. Higher principles related to Raganuga Bhakti. Даже это как-то абсурдно по отношению к всей нашей Гаудия Вайшнавской сампрадаи, то есть идет наперекор учениям Шри Чайтаньи Махапрабху, Рупы Госвами, всех ачарьев,
И то есть, и вообще даже это не является юга-дармой, и то есть, а что еще говорить, что пытаться это применить как какой-то этап совершенного бхакти для практики, то есть это вообще тут неприемлемая идея. The Vaidhi Bhakti is performed under the guidance of the Pancharatric scriptures. Вайдхи бхакти совершается под руководством, под веками Pancharatric. And the Raganuga Bhakti is following the message of the Bhagavatam. Рагануга Бхакти следует посланию Шримад Бхагаватам. So Srimad Bhagavatam, the main teaching is Etanya Vidyamananam Ichatam Akutobayam Yoginam Nripanirnitam Harinam Anukirtanam. А главное учение Шримад Бхагаватам следующее. It has been ascertained by all the great sages. Все великие святые пришли к следующему выводу. That the infallible and supreme spiritual activity что безупречная и наилучшая духовная практика is for everyone, whether they have worldly desires, whether they want liberation, or whether they are liberated and perfect persons, whether they are yogis, for everyone. Для всех и каждого наилучшая практика для тех, у кого есть материальные желания или уже их нет, для тех, кто стремится к освобождению или уже получил его, для тех, кто великий йог и кого угодно. Harinam Anukirtanam, continuous chanting. Kirtan means audibly. Харинам Анукиртанам, то есть громко петь. Киртан, это значит, это вачик или упамсу хотя бы, но это вачик обычно, это громкое воспевание святых имен. Narad Vinod's Jivanasu Durmini Ryasma Duripura Tam Krishna Nama Kamaspamare Rasena Rasane Sada. Srila Rupa Goswami Pad said, "Oh, Prabhu, you who give life to the Veena of Narad." That means when the Narad Muni sings the holy name, his Veena plays by himself spontaneously. Рупа Госвами в прославлениях нам Прабху говорит: о, нам Прабху, ты тот, кто оживляет вину Нарада Муни, когда Нарада начинает You are the crest of a wave in the ocean of sweetness. петь святые имена Господа, вина начинает оживать и играть. Ты гребешок на волнах океана сладости. Rasena Sada. Oh, Prabhu, kindly appear on my tongue along with rasa. Prema rasa. Нам, Прабху, милостиво проявись на кончике моего языка вместе с расой. So just be careful. There are various strands of devotees here and there who are promoting, oh, Smaran is, if you don't chant anymore and you just remember in your mind, this is very advanced, but this is not our process. This is not the teaching of Mahaprabhu Rupa Goswami and our Rupanuga Gaudiya Guru Varga. Будьте трезвы и бдительны. Понимаете, что сейчас вы можете в интернете или там повсюду сталкиваться с таким многоголосием разных идей, каких-то ответвлений преданных, и вас будут убеждать, что вы уже такие продвинутые, пора смараной заняться. Просто что, и даже цитировать Хари Бхакти Вилас, как что смарана лучше громкого произношения святых имен. Поэтому будьте разумны и осторожны. So, if one will worship the deities of Radha and Krishna according to Pancharatric Vidhi, well, and also chant the holy name in the association under the guidance of Rasik Vaishnavas, then one's chanting will become purified and Smaran will awaken naturally. Если преданный поклоняется Радхе и Кришне в стиле Панчаратры, и при этом искренне воспевает святые имена и общается с садху, с расика вайшнавами, то постепенно его воспевание очищается и достигнет этапа естественной смараны. Persons who don't believe in this don't have faith in Prabhu. А те, кто не верят этому, в этот процесс, по факту не верят в святое имя. Srila Narottam Das Thakur said, Radha Krishna Gunagan, say Paramadhyan. The highest meditation is singing about the qualities of Radha and Krishna.
Шрила Нароттам Дас Такур сказал, наивысшая That is the highest dhyan meditation. медитация Дьяна — это петь о Мгм. качествах Радхи и Кришны. Ana Karyo Paraman. And he says, I don't need to present any more praman in this regard. This is the final conclusion. Говорит, это истинный вывод. Я не буду еще дополнительные там доказательства приводить этому. Примите это как единственный разумный вывод. Okay, now we come to next fascinating question. Сейчас мы перейдем к следующему интересному вопросу. So, this is Karunamai. She's asking, Srila Narayan Maharaj has written that sometimes it is written Prem, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, and so on, in Ujjwanilamani. But in Priti Sandarbha, then the order of the different stages of Prem has been given somewhat differently. Каруна Майя спрашивает, что Шрила Нараян Махарадж часто в своих трудах, когда он описывал этапы развития премы, указывал определенную последовательность, там према, снейха, ман, пранай, рага, нурага и так далее. Прем, снея, ман, пранай. А иногда очередность менялась, иногда была према, снейха, пранай, ман, а в бхакти сандарбе, в прити сандарбе по-другому указывается эта последовательность перечисления этапов развития премы. Вот объясните, пожалуйста, почему? So why is there a different order presented by Srila Rupa Goswami, Ujjwanilamani, and Srila Jiva Goswami in Priti Sandarbha in the Kram Prakash, the gradual development of the Sthayi Bhav? Почему Рупа Госвами Пад в Уджваланиламани и Джива Госвами Пад в Прити Сандарбе по-другому описывают вот эту последовательность этапов развития премы? And we have another question on a different subject, but the two will be connected to each other. Есть еще один вопрос о другом, но вы поймете в ходе ответа, как эти темы взаимосвязаны. Brajanas Prabhu, he's asking the question that we see in Chaitanya Chadamrita, in Mahaprabhu's final pastimes, his last 12 years in Jagannath Puri, he was in the Gambhira and relishing very high moods of Srimati Radhika. Вопрос от Враджанатха Прабху, он говорит, что в последние 12 лет своих лил в Гамбире, в Джаганнатхапуре Махапрабху вкушал возвышенное настроение, эмоции Шримати Радхарани. So some persons make a case that Mahaprabhu's lila in Jagannath Puri is superior to his lila in Navadvip Dham because the highest mood is there in his Antya lila. His Shesh lila, the final part of his pastimes in the Gambhira. Некоторые вайшнавы выдвигают такую теорию, что вот эти лилы Махапрабху в Джаганнатхапуре, они выше, чем его лилы в Навадвипе, потому что вот это шеш лила, завершающие его годы на земле, что там он испытывает такие возвышенные эмоции. And we have heard from our Gurudev that Srimati Radharani has three aspects. Her original form, that is Hladini or Kirtida Putri, is always in Braj and never leaves Braj. Then her Prakash expansion is called Viyogini, that is Radhika who is left behind when Krishna leaves Vrindavan. And then Samyogini, the form of Radhika who met with Krishna in Kurukshetra. И также мы слышали от Гурудева, что у Радхи есть три ипостаси, три проявления. Киртида Путри, дочь, то есть Хладини, дочь Киртиды, Радха, изначальная Радха, которая всегда во Вриндаване, потом Вийогини Радха, Радика, которая страдает в разлуке с Кришной после того, как он покинул Вриндаван, и сам Йогини Радха, Радха, которая отправилась на Курукшетру, на встречу с Кришной там. So, when Mahaprabhu is in Nitya Navadvip Dham, there in his Nitya Lila, he is Krishna in the Radha Bhava duty, decorated with the sentiments and the complexion of Kirtida Putri, that is the original form of Radhika, who is always in Vrindavan, never leaves Vrindavan, and Krishna also never leaves her.
В Нитьянавадвип-лилах Махапрабху — это Кришна, погруженный в настроение изначальной радхи, то есть хладини, то есть киртидапутри радхи, той радхи, которая всегда во Вриндаване, всегда, и Кришна всегда там, он никогда не покидает Вриндаван. And when Mahaprabhu is in Puri, then he's Krishna in the mood of the original Radhika's expansion, Viyogini Radha, that Radhika who is left behind when Krishna has gone to Mathura. А когда Махапрабху находится в Джаганатха-пури, в этих лилах, там он испытывает состояние Вийогини Радхи, Радхи, которая грустит в разлуке со Шри Кришной. And sometimes in Puri, at the time of Rath Yatra, Mahaprabhu is Krishna in the mood of Samyogini Radha, that Prakash of Radharani, who meets with Krishna at Kurukshetra. И периодически во время праздников Радха-ятры в Джаганатха-пури Махапрабху находится, это Кришна, в настроении Самьягини Радхи, которая отправилась на Курукшетру повидаться с Кришной. So in this way, it's important. The reason people have a wrong idea and think that Puri is higher than Navadvip is because they are comparing the Prakat Lila in Navadvip with the Prakat Lila in Puri. Причина, по которой вайшнавы приходят к такому неверному выводу о том, что лилы Джаганатха-пури выше, потому что они сравнивают прокат лилы Навадвипы, то есть проявленные лилы Навадвип-дамы, с проявленными лилами в Джаганатха-пури. From the perspective of a sadhak, it seems that Mahaprabhu is developing his bhav, and he's slowly, and his bhav is going up and becoming highest at the end of his lila. From the point of view of a sadhak. С ракурса садака наблюдается действительно такая хронологическая последовательность насыщения настроениями, бхавами Шри Чайтаньи Махапрабху, что его эмоции становятся, трансцендентные эмоции, все более интенсивными, особенно после того, как он отправился в Пури. But from the point of view of a siddha, they don't see the difference between the Prakat Prakash of Navadvip and the Aprakat Prakash of Navadvip. Но сидха не видит разницы между пракат пракашем Навадвипы и апракат, проявленным и непроявленным, проявленной и непроявленными лилами Навадвипы. So, in the Aprakat Prakash of Navadvip, Mahaprabhu is relishing the highest Madanakya Mahabhav. And in the Prakat Prakash also, for those who are Siddha perfected, they will also see that he's relishing it there. But not everyone will realize that. В Нитьянавадвипе, в апракат лилах, непроявленных лилах Махапрабху вкушает Маданакья Махабхаву, Шримати Радхики, наивысшее настроение. И он-то вкушает Маданакья Махабхаву и в пракат лилах, но просто это не воспринимается садаками, это очевидно лишь только для сидха, для совершенных преданных. Now, some persons, they say, but what is the evidence that Mahaprabhu's mood is higher in Navadvip than in Puri? Конечно, некоторые требуют доказательств того, что настроение Махапрабху в Навадвипе возвышеннее, чем настроение его в Джаганатха-пури. First of all, just as Krishna is the source of all incarnations, Mahaprabhu is also Avatari, the source of all incarnations. Прежде всего, надо напомнить, что подобно тому, как Кришна является аватари, источником всех аватара экспансий, Махапрабху также аватари. And his dham, Navadvip dham, is non-different from him. И Дхама Махапрабху не отлична от него самого. And Navadvip is the source of all dhams, including Jagannath Puri. И все дамы, Навадвипа является источником всех дам, включая Джаганатха-пури. That is why the whole of Jagannath Puri is there in Simantadvip, in one small area of Navadvip. The whole of Jagannath Puri is included, but we cannot say that the whole of Navadvip is present in Puri. Поэтому в Симанта-двипе маленькая часть Навадвип-дамы находится в Джаганатха-пури. Но обратно нельзя сказать, что Навадвипа находится в Джаганатха-пури. In Puri, Jagannath, Baladev, Subhadra are there, but Subhadra is a daughter of Vasudeva and Devaki, who was not even born at the time of Krishna's Leela in Vrindavan. Также в Джаганатха-пури живут Джаганат, Кришна, Баладев, Баларам и Субхадра, младшая сестра Кришны, которая родилась у Васудева и Деваки гораздо позже. Еще ее не было на свете, когда шли вриндаванские лилы Кришны. So Mahaprabhu goes to Simantadvip
to deliver the Chankazi, that is Kamsa Maharaj. Kamsa Maharaj lives in Mathura. То есть Махапрабху отправился в Симантадвипу, чтобы дать прему Чанкази, то есть помочь, то есть, который является Камсой в лилах. Камса живет в Мадхуре. So Mathura and Dwarka, they are part of Mahavaikuntha. А Матура и Дварака, они часть Махавайкунтхи. But Braja is beyond that. Но Браджа гораздо выше, чем And Махавайкунтхи. the Aprakat Nitya Navadvip Dham. И Апракат Нитья Навадвипдама как раз в той категории Враджа. So Srila Krishna's Kaviraj in Chaitanya Charitamrita, in many places, he describes such thing as Radhikara Bhava Jaiche Udava Darshane Saiva Bhava Rahi Prabhu Sai Bhava Mata Prabhu Rahi Ratri Dine. That Chaitanya Mahaprabhu, in his final pastimes in the Gambhira, he was in the madness of praying day and night, just as Radhika was when Uddhav came from Mathura to Vrindavan. So this is directly stating that Mahaprabhu in Puri, in his final pastimes in the Gambhira, is in the mood of Viyogini Radha. То есть есть многочисленные цитаты Шрилы Кришнадас Кавираджа Госвами в Чайтанья Чаритамрите, в которых он говорит подобные вещи, как того, что Махапрабху в свои последние годы лил в Джаганатхапуре, находился в том же самом состоянии, эмоциональном, в котором Удхава застал Радху в разлуке с Кришной, то есть после того, как Кришна отправился в Матуру. То есть тут явная параллель доказательства того, что Кришнадас Кавирадж Госвами считает, что Махапрабху находился в состоянии Вийогини Радхи. So that is Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 4, verse 108. Это Ади Лила, 4 глава, 108 стих. In the Madhya Lila, chapter 2, verse 3, there it is said, Sheshaye Rohilo Prabhur Dwadasha Vatsa Krishnara Viyoga Spurti Hoy Niranta. Shesha, at the end, during the last 12 years of his pastimes in this world, in Jagannath Puri, he manifested all the symptoms of ecstasy in separation from Krishna and having the Viyog Spurti, the visions of Krishna in separation. Также там говорится, что Шеша в течение 12 лет жизни в Джаганатхапуре находился в состоянии разлуки и получал видение, то есть как спурти, видение в разлуке с Кришной. So during those last 12 years, Sri Radhikara Chesta Yeno Uddhava Darshane Eimata Dasha Prabhu Hoiratridine. Again, it is said, Mahaprabhu's state of mind, day and night, was practically identical to Radharani's state of mind when Uddhav was sent by Krishna from Mathura to see the Braj Gopis. В течение этих последних 12 лет ментально-эмоциональное состояние Махапрабху было идентичным состоянию Шримати Радики в тот момент, когда Удава застал ее в таком удрученном состоянии в разлуке с Кришной. Опять-таки это говорится. Then Madhya Lila 1:87. Madhya Lila 1. Radhika unmadhyaiche Uddhava darshane udgirna pralapa taichi Prabhu ratridine. Day and night, Mahaprabhu was in the state of Radhika when she was seen by Uddhav manifesting Divyonmad, Udgirna, and Pralap, that is Chitrajalpa. Madhya Lila 1.87 опять говорится, что состоянием Махапрабху днем и ночью было таким же, вот как эмоциональным состоянием, в котором Уддава застал Радику, и у него Махапрабху была это Удгирна, Пралап, Читраджалпа. Unmad. Yeah. So these are the symptoms of Mohanakya Mahabhava. И все это является симптомами Моханакья Махабхавы, эмоций в разлуке. So what is very important to understand here is that Mohanakya Mahabhav
occurs in the state of separation, when Radha Krishna are separate from each other. То есть очень важно понять, что моханакья махабхава, состояние вот эти эмоции радики, возникает только когда есть разлука между ней и Кришной, то есть они в физической разлуке находятся. Whereas the highest mood, that is Madanakya Mahabhav, only takes place when Radha and Krishna are physically together. То есть маханакья махабхава возникает во время физической разлуки Радхи и Кришны, а Маданакья Махабхава, самое возвышенное настроение Радхи, оно возникает лишь только во время физической встречи Радхи и Кришны. So now this is an introduction to the question of Brajanath Prabhu. He's saying, but some persons are saying, still Puri is higher, because even though Mahaprabhu is in the mood of separation, but in the mood of separation, there's meeting. So there's also Madanakya Mahabhav. И вот это как раз опять завершение вопроса Раджаната Прабху. Он говорит, что все же, все вышеперечисленное, то, что мы знали, но многие говорят, что Джаганатха Пури настроение выше у Махапрабху, потому что, несмотря на то, что он в разлуке, но в этой разлуке он испытывает встречу, и посему он испытывает Маданакья Махабхаву. So, these types of misconceptions, they come from not clearly understanding Srila Rupa Goswami's teaching. Вот эта путаница возникает из-за того, что из-за недопонимания или неправильного понимания учений Рупы Госвами. Because it is not just that there is such a thing as meeting and separation. Тут речь идет не только о встрече и разлуке. Someone is saying, oh, Mahaprabhu is in Mohanakya Mahabhav, but in separation there's meeting. And because Madanakya Mahabhav is in meeting, therefore he is also tasting Madanakya Mahabhav. This is quite wrong. То есть вот кто-то, кто вот это учит такому, что Махапрабху, находясь в Моханакья Махабхаве, в разлуке, он испытывает спурти, встречу с Кришной, посему, когда вот это спурти, это встреча, значит, он будет в Маданакья Махабхаве. Но это совершенно неправильная идея. And the reason is because it's necessary to distinguish between Vipralamba Ras and Sambhog Rasa, the rasa of separation and meeting, and Yog and Viyog, the actual physical meeting and physical separation. That means proximity and being far away from each other. We cannot use just the English word meeting and separation. We have to specifically identify, what are you talking about? Are you talking about Viplamba Rasa or Sambhog Rasa, or are you talking about the actual proximity of Radha and Krishna to each other? There has to be a very strict distinction between these categories, and then we can see how Srila Rupa Goswami has shown all the various nuances of these four basic categories: the ras of meeting and the ras of separation, and the actual proximity and distance, yoga and viyoga. Чтобы избежать вот такой путаницы в расе, вообще нужно четко определить категории, вообще разобраться. Тут происходит наложение категорий, и посему смещение вообще понимания того, о чем идет речь. Потому что существует випраламба раса и самбхог раса. Это эмоции состояния разлуки и эмоции состояния встречи. Это эмоции. А отдельно от эмоций существует категория йог и виёг. Физическая встреча, то есть близость рядом с друг другом, или физическая отдаленность. То есть не надо пересекать, уже, то есть вот эти надо понять в начале концепции, с которыми мы работаем, и термины знать правильно, а потом уже нужно изучить труды Рупы Госвамипада о многочисленных нюансах и вариациях того, как разные состояния радики проявляются в контексте состояний, то есть физической встречи разлуки или в эмоциях разлуки, которые могут быть даже во время физической встречи. То есть там много комбинаций, и все это надо знать, иначе получается такая каша-малаша и недопонимание учений наших Госвами. So we have two questions in our mind at the moment. One is, why do in some places in the scripture,
is the order of the stages of prema different? This is one thing. And then the other question is, well, what is the nature of meeting and separation in also in Madhura Ras? And why do people have different opinions about which is more important, which is more high, meeting or separation, and so on? И также сейчас удерживаем все мы в уме два вопроса. Вот это коруна мой вопрос был про последовательность перечисления этапов развития премы, према, снейха, ман, пранай, рага, нураг, или наоборот, иногда идет последовательность према, снейха, пранай, ман, рага, нураг. Вот этот вопрос, плюс вопрос о спорах про что выше разлука, что выше встреча, вот эти эмоции, где лилы там Навадвипа, Джаганатха Пури, поэтому выше или ниже. Вот эти два вопроса сейчас мы совместим. So these two are connected. Они взаимосвязаны, эти вопросы. In this way, and that is that the sequence of the various stages of prema is different for different rasas. Вот в чем их связь вопросов? Потому что последовательность развития этапов премы, она отлична в разных расах, то есть она разнится в разных расах. And also the experience of the rasas of meeting and separation is also different depending on the different rasa that you are in, and also to a certain degree the circumstances and the type of subdivision of rasa also a person has. То есть это важно, эта последовательность может быть разной в разных расах, и также в подкатегории расы тоже может сыграть свою роль. Особенности. So, for example, in the Shanta rasa, it develops rati and rasa, but it never becomes prema, because prema is full of possessiveness, and the Shanta person does not have possessiveness. In Shanta rasa. То есть в Шанта расе практикующий достигает рати и расы, но не достигает уровня премы, потому что характеристика премы это уже мамата, то есть чувство обладания должно быть там. And in Shanta rasa, that devotee, he does not exactly have the feelings of meeting and separation, because he has full Aishwarya Gyan and thinks, oh, the Lord is everywhere at all times, so he cannot be separated. Преданный в Шантарасе не будет испытывать все вот эти градации эмоций, чувств, встречи, разлуки, потому что для него Господь вездесущий, он повсюду, то есть он всегда его как на него медитирует. So for that devotee, there's only the difference between paroksh and sakshatkar. That means sometimes the Lord, who is everywhere and always with him, is paroksh, invisible, and sometimes sakshatkar, he's tangible and he becomes visible to him. То есть для Шанта расы преданного, то есть у него два состояния: парокш и сакшаткар. То есть Господь может быть невидим или вдруг видимым ему. Now, in the next rasa, that is called priti rasa, the rati is dasya rati. В прити расе, рати это дасья. And that staiba of the foundational type of love develops rati, prem, sneha, and then rag. То есть вот для вот даси, то есть настроение слуги, оно развивается от бавы, идет раса према, потом снеха. Rati, prem, sneha, rag. То есть идет рати, према, снеха, раг. So you'll notice that man and pranay are completely absent. То если вы заметите, в этом перечне полностью отсутствуют маны праная. So man is absent because a servant is very simple and obedient and submissive to his master. So he cannot have man, have a crooked mood towards his master. So no man. And pranay is absent because pranay is based on vishramba, or feelings of equality. And the servant never feels equal to his master. So instead of prem, sneha, man, pranay, rag, it's only prem, sneha, rag. То есть тут полностью no pranay, no man. У слуги отсутствует ман, потому что слуга не может проявлять никакую строптивость по отношению к господину. Слуга покорен, всегда вежлив, почтителен, поэтому никакой речи о мане не идет.
А праная отсутствует, потому что праная это такое чувство близости, полной близости единства, которое основано на чувстве равенства. Опять-таки речь не может идти о равенстве между слугой и господином, поэтому тут нет ни мана, ни пранаи. And in Dasya Rasa, in fact, in Dasya, Sakya and Vatsalyas, the meeting and separation is called yoga meeting and ayoga separation. И для расы, для даси, для саки и ватсали даже встреча и разлука называется йога и айога. То есть встреча физическая, то есть общение, а потом айога отсутствие физического общения, близости, ну, как по расстоянию. So ayog, separation, is divided into two parts. Utkantita means separation before the very first meeting, and viyog, separation after meeting. И айога, вот эта разлука, физическая разлука, делится на утканчиту и виёг. То есть утканчита это разлука еще до первой встречи, а виёг это разлука уже после возможности общения. После виёга это разлука после общения. Then yog, meeting, has three divisions. First, siddhi, that's meeting for the first time. Tushti means meeting Krishna again. And stiti means permanently living with Krishna, just like Uddhav lives with Krishna in Dwarka. А йога, то есть физическая встреча, делится на три категории. Сидхи – это встреча, первая встреча, самое знакомство такое. Тушти – это опять очередная встреча, то есть кто-то уже видел Кришну, опять с ним видится. И стити – это возможность постоянно быть с Кришной, как Удава, например, живет с Кришной постоянно. So you can see that Dasya, Sakya and Vatsalya rasas, they all, the meeting and separation, yog and ayog, have between them these five categories. They're the same, and it's quite different from Santa Rasa. And Madhurya Rasa is again quite different. Ну, то есть вот эти категории йог, а йога относятся к даси и к саки и ватсали. И вы видите, тут компоненты совсем другие, отличаются от шанта-расы очень сильно. А маду, романтическая раса, она еще, опять-таки, совершенно иная ситуация, отличается от всех вышеперечисленных. So, before we go on to how meeting and separation is analyzed in a very different way, because Madhurya Rasa is very complex, let's continue to look at the development of the stages of prema for the Sakya and Vatsalya Rasa. То есть перед тем, как мы будем обсуждать йог и виёг Мадхуря расы, потому что это очень сложная тема, мы уделим внимание тому, как развивается према для саки и ватсали, как идут эти этапы перечисления этапов развития премы. Now, generally, Rati Bhav develops into Prem, but in Prayo Bhakti Rasa, that is the mood of the Sakhas, the friends of Krishna, who have Sakya Rati. Rati turns into Pranay first, and then Prem, Sneha, and Rag. То есть очень интересно, обычно Бхава Рати преобразовывается в прему, но в Сакья Расе там идет прыжок от Рати, вначале у них Сакья Рати, потом идет Праная, и лишь потом према. То есть идет в это прея Бхакти Расе идет Рати, Праная, према, Снеха и Рага. Now, what's fascinating here is that the unique quality of the cowherd boys is that they are the only associates who love Krishna with the same type of love with which Krishna loves them. И что очень интересно, любопытно в категории друзей Саки расы, что они единственные, которые как-то любят Кришну так, как он любит их. Because in the other rasas you have master and servant, parent and child, but in Sakya you have friend and friend. Same. Вот тут такое равенство, потому что в предыдущих там
нет равенства слуга, господин, или там старший родитель и младший ребенок, а тут они одинаковые. And for this reason, the feelings of pranay, equality, pranay appears even before prem, sneha, and rag. И поэтому равенство очень важное вот это качество тут в дружбе, и поэтому праная проявляется еще до уровня премы. And we see here, there's no man. The friends don't get upset with or behave in a crooked way towards Krishna. So there's no man in Sakya И rasa. также в всякий It goes раз from sneha to rag with no man in between. отсутствует ман, потому что мальчики не проявляют никакой строптивости в адрес Кришны. Now, Vatsalya rasa is again different Ватсалья раса, в свою очередь, отличается от саки, because the parents' love is by nature rag, потому что по природе любовь родителей — это рага, filled with a deep attachment, which makes even rag is that love which makes a suffering condition feel like pleasure. In other words, a parent undergoes so many difficulties to please the child and take care of the child and nourish the child, but those difficulties the parent takes to be a source of happiness. So that's the basic emotion of Vatsalya is rag. Рага — это важная такая характеристика ватсалья расы, потому что рага — это даже готовность испытывать боль ради объекта любви, то есть где даже что-то неприятное становится в радость. Родитель всегда готов на самопожертвование, на любые жертвы ради ребенка. So we can say that in Vatsalya rasa, there is basically rag with the occasional appearance of prem and sneha. Поэтому главное вот это рага, это главное для ватсалья расы, и периодически проявляются вот према и снега. So in this way, you can see how in the different rasas, the actual Kram Prakash, the stages of development are in different order То есть вы due уже, to the specialities of those types of love. уже наглядно видите, почему перечень иногда отличается очень сильно, особенно между расами, потому что природа этих рас разная, и посему разные эмоции, премы, этапы возникают. So for the parents, there's rati, prem, sneha, and rag. Notice there's no pranay, because pranay means feelings is imbued with vishramba, feelings of equality, and the parent doesn't feel equal to the child. They always feel in a superior position. То есть и в родительской любви этапы идут от рати, то есть бава, потом према, снега и рага. Видите, полностью отсутствует праная тут, потому что не может быть речи о равенстве в отношениях родителей и ребенка. То есть родитель всегда себя чувствует старшим и важным и умнее, чем ребенок. Now, when we come to Madhurasa, А что касается мадхурасы, романтической любви, in the Leela, for Radharani and her Sakhis, they attain rag for Krishna first. Радика и ее подруги, они испытывают рагу к Кришне сначала. Even before having the chance to meet closely with Sri Krishna, they have purva rag. That is the love prior to having the chance to meet with him. То есть даже еще до того, как они имели возможность первой встречи с ним, они уже испытывали пурва рагу, то есть ранние эмоции раги. So we can say, actually, in Madhuras, the order is not absolutely fixed. Поэтому в Мадхурасе нет зафиксированной последовательности. Oh, there is rag, and then it attains anurag, and then after that sometimes sneha, man, pranay, and it may attain also sneha, man, and pranay, or sneha, pranay, man. It may attain them in different orders depending on the circumstances and the type of affection that devotee has. То есть тут очень много вариаций. Рага, нураг, а потом может быть снега, пранай, ман или ман, пранай. Это все зависит от индивидуальных преданных в Мадхурасе. So there's no need to be confused if Srila Jiva Goswami writes one thing in one place and Rupa Goswami writes something in another. In regard to the order of the different types of prem,
in Madhurasa because it is not fixed that they will manifest in that order. И так как в Мадхурасе нет вот такой вот зафиксированной последовательности проявления разных составляющих премы, этапов, то поэтому ничего страшного, что Джива Госвами описывает, перечисляет их одним образом, а Рупа Госвами другим, потому что ничего не зафиксировано. But we can speak of different stages of the foundational love being a more complete manifestation of the Hladini Shakti, the pleasure potency. Все же можно обсуждать вот это последовательность как проявление, полное проявление Хладини Шакти. So in this regard, Rudra Bhav is higher than Anurag. То есть относительная все равно высота эмоций, что Руда Бхава выше Анураги. So all the По gopis, интенсивности Хладини Шакти. all the gopis of Vrindavan attain the Rudra Bhav to Krishna. То есть у всех гопи Вриндавана есть, они достигают Рудха Бхавы But Кришне. only Radharani's group have Adi Rudra Bhav, that is higher. Но только в группе Радики есть Ади Рудха Бхава, и она выше Рудха Бхавы. And the first stage of that is called Modan. И первый этап Ади Рудха Бхавы называется Модан. Then there is Mohan. Mohanakya Bhav is only in Radhika, but only in separation. At the time when Radha and Krishna are physically separated. Затем идет этап Мохан, и это Мохан присуще только Радике, и только в условиях физической разлуки с Кришной. And Madanakya Mahabhav is the high, it is Hladini Sa, the essence of the pleasure potency. And it includes all the other bhavs. And in that Madan Bhav, that only takes place when Radha and Krishna are in proximity, close together with А each other. затем идет Мадан, тоже только в Радике. И вот это называется Хладини Сар, то есть эссенция Хладини. Это пик всех этих эмоций, включает в себя все предыдущие эмоции. И это проявляется в Радике только во время, когда она рядом с Кришной, физически рядом. Now, for Madhurya Rasa, При встрече. for Madhurya Rasa, the physical proximity or absence is called yoga and viyoga. В контексте Мадхурасы встреча физическая и разлука называется йога и ви-йога. And the rasa of separation is called vipralamba rasa, and the rasa of meeting is called sambhog rasa. А раса разлуки называется випраламбха, и раса встречи называется самбхог. And these are not this vipralamba rasa, mood of separation and actual separation cannot be equated with each other. И поэтому и вот тут And уже, also the mood of meeting, the rasa of meeting and actual meeting, they cannot be equated with each other. и тут уже надо очень осторожно выбирать правильные термины, потому что не путать випраламба расу, эмоции разлуки с физической разлукой, виогой, и не путать самбхог расу, состояние вот эти эмоции встречи, с физической встречей, йогой. For example, one type of vipralamba rasa is called man. Один из видов випраламба расы, чувств разлуки, называется ман. So Radha and Krishna, they may be physically together, but because Radharani is upset, so she cannot embrace him, she cannot look at him or anything. And so her emotion is making the rasa of separation, even though they're physically То together. есть Радика и Кришна могут сидеть рядом с друг другом, но если на Радику нахлынет ман, то есть какая-то обида, то она не может полноценно себя чувствовать и как вести с Кришной. То есть она обижена, она не может его обнять, поцеловать, сладко с ним поговорить. То есть вот это ее эмоциональное состояние становится как преградой к их общению. То есть и создает вот эту чувство разлуки, випраламба расу. Another type of separation, vipralamba rasa, is prem vaititya. So prem vaititya takes place when Radha and Krishna are together, but Radhika, she becomes so absorbed in one quality of Krishna that she cannot see all the other qualities and then goes into a state of lamentation. No, where is my Krishna? Where is my Krishna? А еще, према вайчити это еще So одна... it's a separation rasa, but it's in yoga. Према вайчити это эмоция, это эмоциональное состояние, которое тоже
относится к категории випраламба расы, то есть это происходит во время физической встречи Радхи и Кришны, но Радика настолько начинает фокусироваться на какой-то детали в Кришне, что она как теряет полную картину, она его уже перестает видеть и начинает ощущать, что она в разлуке с ним. So it is the nature of this prema that it gives rise to so many unlimited varieties. То есть вот это чудо премы, вот этой трансцендентной любви, что она порождает вот это разнообразие эмоций. For example, in the course of a lila, Radha and Krishna are sometimes physically together, meeting and physically separated. То есть какой-то даже в ходе какой-то лилы Радха и Кришна могут встречаться, потом расходиться. But there can be the rasa of meeting with Krishna during physical separation. That is through having spurities, visions of each other. Но даже во время Or dreams. физической разлуки Радика может испытывать самбхограсу, то есть эмоции встречи, потому что Кришна является к ней в спурте или во сне, и она ощущает, что она с ним. And conversely, there can be the rasa of separation when the two of them are physically together. То есть, находясь рядом с Кришной, Радика может испытывать расу разлуки, и наоборот, находясь в физической разлуке с Кришной, Радика может испытывать состояние самбхограсу, состояние встречи с ним. When the Sthayi goes up to Adiruddha Bhav, the speciality of Adiruddha Bhav is that there is a rasa of meeting and separation simultaneously at the same time, either at the time of meeting or at the time physical meeting or physical separation. А когда достигается уровень Адируда Бхавы, то может происходить вот эта комбинация, то есть одновременно состояние и випраламбы, и самбхограсы проявляется во время встречи физической или во время разлуки. Pida bina vakala kutaka tatagar vasya nirvasano nisyandena mudam sudamadur mahankara sankochana prema sundari nandanandana pro yasyant jagati yasyantare gyayante sputama asya vakramadarastenaiva vikrantaya. It is said that prema is like a mixture of poison and nectar. That means instead of the meeting and separation rasa being experienced in a sequence one after another, the two are together at the same time. That is a speciality of Adiruddha Bhav, which is only in Radhika's group. То есть прему называют смесью яда. It is not sequential, it is simultaneous. Прему называют смесью яда и нектара. И почему? Потому что вот в Адируда Бхави, которая присуща только группировке Шримати Радарани, одновременно проявляется вот это и випраламба раса, и самбхог. Нет, чтобы чередоваться, вначале там разлука, а потом встреча. Нет, они проявляются одновременно. So, and that simultaneous experience of sambhog rasa and vipralamba rasa can be experienced either in physical proximity or separated from each other. И одна из гопи из группы Радики или сама Радика могут воспринимать вот это одновременно эмоции разлуки и встречи, или в контексте свидания, встречи с Кришной, или во время настоящей разлуки с ним. Just like if you are hungry and there's also food at the same time, then there's a great pleasure. То есть, если у вас сильный голод и вам предлагают еду, то это вызовет много восторга и радости. But the more you eat, the more your hunger goes down. Но чем больше вы кушаете, тем меньше вы испытываете голод. But in Adiruddha Bhav, there is full hunger. So no one can describe what kind of happiness is in that Adiruddha Bhav. То есть в Адируда Бхаве там и такой happiness and distress at the same time. Сильнейший голод и тоже полноценное питание, то есть вот такой там смесь вот этого, там такое чувство удовлетворения, но тоже вот это сильнейшие эмоции разлуки. So Lord Shiva said to Parvati, oh, if all the suffering in all of the universes, in the material and spiritual worlds were put together, and all of the happiness in all of the material and spiritual worlds, past, present, and future, were all put together at the same time, then it could not equal even 2 drops in the ocean
of this Adiruddha Bhava. То есть Господь Шива сказал своей супруге Парвати, что если взять все страдания со всех вселенных прошлого, настоящего и будущего и собрать всю радость там прошлого, настоящего и будущего со всех вселенных и все это взять, смешать вместе, это не приравнялось бы даже к 2 каплям вот этого нектара Адируда Бхавы. So then higher than, within Adiruddha Bhava, higher than that modern mood, there is Mohan, only in separation, and that is what Chaitanya Mahaprabhu is relishing in his final pastimes in the Gambhira. Ну, то есть в Адируда Бхаве вот это первое состояние, это модан, а потом уже идет мохан, только то, что присуще радике. И вот именно настроение мохан Бхавы испытывал Чайтанья Махапрабху, находясь в Джаганатха-пури, в Гамбире. And then there is Madan, which is Radhika's mood in the Nitya Lila in Vrindavan, and it is Mahaprabhu's mood in the Aprakat Navadvip Dham, and for those siddhas who have the vision, in the Prakat Dham also he relishes this. И наивысшее настроение это Мадан, это состояние Радика испытывает во время встреч с Кришной, оно возможно лишь только во время встречи с Кришной, и вот это настроение Махапрабху испытывает вечно в Апракрит Навадвип Dhаме, и также он его испытывает в Пракат Лилах, то есть в Пракат Лилах, но только сидха могут прочувствовать это настроение, что он там в Мадан. Now, the question comes, but yes, if Mahaprabhu is relishing Mohan Bhav in Puri, then in that mood of separation, there is meeting. So then in that meeting, there can be Madanaki Mahabhav. Но мы слышали уже аргумент оппозиции, что нет, Пури выше, потому что, да, Махапрабху находится в Моханакья Махабхаве, но в контексте этих чувств разлуки он же испытывает в Пурти встречу с Кришной, посему во время этого видения, в этой встрече с Кришной он испытывает Мадан. So Puri is the highest. И поэтому вот та сторона говорит, что Пури это наивысшие лилы. So why don't you worship Mahaprabhu with a shaved head? Тогда почему мы не поклоняемся в нашей традиции Махапрабху с побритой головой в облике саньяс веши на алтаре? Why did our acharyas write the Astakali Lila of Mahaprabhu in Navadvip, but they have not written Astakali Lila of Mahaprabhu in Puri? Почему ачарьи посвящали Аштаку Махапрабху, Аштакали Лилы Махапрабху в Навадвипе, но никто не описывал Аштакали Лилы Махапрабху в Джаганатха-пури? The Lila in Navadvip is a Swarasiki Lila, going around 24 hours a day. But the Lila in Jagannath Puri is Mantru Maya Upasana. Лилы Махапрабху. Mantru Upasana Maya Lila. Pit. В Навадвипе проходят сварасика лилы, аштакали лилы Чайтаньи Махапрабху, то есть 24 часа в день. А в Джаганатха-пури это мантра Мая Упасана Лила Пит. So the Swarasiki Upasana is higher. Сварасики Упасана выше гораздо. But mantra Maya is necessary for devotees to go through that stage to come to Swarasiki Upasana. Но мантра Мая Лила Упасана необходима для преданных как вход в Сварасики Лилы. Now, it's true that in different stages of praying, at the time of physical separation, meeting can take place. But that meeting doesn't mean that that is a sambhog rasa takes place in separation, but it is not called yog. Да, во время разлуки может произойти встреча, то есть через спурти, там сон, но эта встреча не относится к категории йоги, физическая встреча, это относится к самбхог расе, то есть эмоциям встречи. So if Radhika has this spurti or a meeting with Krishna in Mohanakya Bhav, but that meeting is not called yog. It's sambhog rasa experienced in viyog. То есть, когда Радика видит Кришну во время разлуки с ним, то это видение относится к категории самбхог расы, то есть это эмоции встречи, но не является на самом деле встречей йогой. And the Madan Bhav, the highest mood, only takes place in actual proximity. Но, опять-таки, напоминаем, наивысшее настроение Мадан может
оно проявляется только в условиях физической встречи. So, just to give a little insight in how the types of meeting and separation are different in the different stages of prema. We'll just give a few small examples. Сейчас я приведу несколько маленьких примеров, чтобы проиллюстрировать, как вот эти состояния проявляются на высших этапах премы. Utpanaratya sanyam narvigyam anupagata Krishna sakshat krito yogya sadhaka parikirtida. Even a sadhak who has attained the stage of rati can have a spurti, a vision of Krishna. Даже садака, который достиг уровня рати, может получить спурти, видение Кришны. So in rati and prem, there are spurtis, visions of Krishna at the time of separation. И на уровне рати и премы доступны состояния спурти, видения Кришны. And also in prem, at the time of meeting, there's always a lingering anxiety of that, oh, in the future Krishna will go somewhere. И даже на уровне премы во время встречи все равно иногда проскальзывает состояние бхави-вираги, то есть волнение о будущей, о предстоящей разлуке, что понимание о том, что все равно придется разлучиться позже. But when the love develops up to the stage of anurag, но когда любовь достигает уровня анураги, then this spurti is called vipralamba vispurti, very intense. То спурти, вот это видение уже называется випралампа виспурти, очень интенсивное видение. And this spurti is indistinguishable from actually Krishna being there for that devotee. И для этого преданного вот это видение, оно прямо не отлично от настоящей встречи с Кришной, настолько оно кажется настоящим. But in anurag, when there's such a meeting with Krishna, when that spurti is over and Krishna disappears, then the separation mood becomes double. It's duigunit. Но недостаток вот этого випраламба виспурти, то есть встреча интенсивна, очень яркая, но когда видение исчезает, то состояние разлуки удваивается, потому что приходит такая сильная боль на контрасте. And in anurag, there's also prem vaitchitya. That means that Radhika is so absorbed in one quality of Krishna that she cannot see any of the others, and then she thinks that he's not there. И на уровне анураги также возникает вот это состояние према вайчити, что Радика может так отвлечься, сфокусироваться на какой-то части Кришны, детали, что она может просто потерять из виду всего Кришну и забыть, что она с ним. So note that even in the stage of anurag, the rasa of meeting and separation, they're experienced in a sequence. There's an experience of the rasa of meeting, followed by an experience of the rasa of separation, and so on. То есть заметьте, что вот до этого уровня анураги состояние чувства разлуки и чувства встречи, они чередуются, то есть они в последовательности испытываются. Вначале одно, потом другое. But when anurag comes up to rudabhav, но когда анурага достигает уже руда-бхавы, then there's another kind of spurti. Появляется другой вид спурти. It's called vipralambhakrita pradurbhav. Vipralambhakrita pradurбhava. And in that, there's a complete experience, sampanna sambhog, a complete experience of meeting with Krishna вот это in separation. Удовлетворяющее видение такое, которое очень насыщает сердце радостью. Вот это спурти. Хотя это в разлуке, но вот эта раса очень радостная. So, and in that meeting, there's complete joy. There's no fear of separation. И в таком состоянии вот такой встречи, видения, то там нет никакого страха разлуки. It's just an unadulterated bliss of meeting. Просто in separation. Чистое блаженство. In rudabhav. То есть это происходит во время физической разлуки, но приходит состояние самбхога и очень радостное. And when that disappears, then one is filled with astonishment. He is not put into a state of double separation like after a vipralamba vispurti. И в отличие от уровня анураги, когда вот это видение исчезает, то преданный не погружается в отчаяние и боль. Просто остается такое радостное состояние удивления. Нет такого контраста, где боль разлуки удваивается. So here we see that still
the experience of the rasa of meeting and the experience of the rasa of separation is going on in a sequence, one after another, not at the same time. But in Adiruddha Bhav, then both rasas are experienced at the same time. То есть до этого этапа Руда-бхавы все равно наблюдается, что в отдельности, в последовательности воспринимается самбхога раса, випраламба раса или випраламба самбхог. Но только уже на уровне Ади-Руда-бхавы они параллельно, одновременно вспыхивают, воспринимаются. So then comes the Mohan. А потом уже приходит уровень Мохан. So this is the experience of Mahaprabhu in the Gambhira in his final То есть это pastimes. состояние, которое испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, находясь в Гамбире. So here there will be experience of meeting and separation, the rasa of meeting and separation. То есть он воспринимает состояние встречи и разлуки. But in the context of the lila being one of actual physical separation. Но все равно контекст лилы — это физическая разлука. And what is important to note, that even in Adiruddha Bhav, when the rasas of meeting and separation can be experienced at the same time, they're experienced by one abhiman, by one ego. И то есть, что интересно подметить, что даже на уровне Ади-Руды, когда випраламба раса начинает одновременно проявляться самограсой, все воспринимается все равно через линзу одного абхимана, одной личности, одного субъекта. Now the speciality of Madanakya Mahabhav is that you know that Radhika is performing pastimes in Vrindavan, on Earth planet, in so many different universes, and also in the spiritual world in Goloka Vrindavan. There are many prakashas also of that Goloka Vrindavan, many dimensions of that Goloka Vrindavan, and Radharani is in all of them. То есть в Ади-Руде происходит все еще сохранение личности одного конкретного я, субъекта, воспринимающего все эти эмоции. Но в Маданакья Махабхаве уже происходит что-то уникальное. Как вы знаете, Радика, она являет лилой с Кришной в многочисленных, во Вриндаванах многочисленных вселенных. И также в многочисленных пракошах, то есть как измерениях в духовном мире. So there are parallel dimensions called prakashas, and Radhika is present in all of them. И в этих параллельных вот этих духовных измерениях, областях, Радика и Кришна везде там являются. But in all of those leelas, Radhika has the abhiman that she's only, that means the self-identity, that she's only here. She doesn't know about the other dimensions. То есть, ну, в каждом измерении пракошти Радика лишь одна, она не осознает себя в других каких-то измерениях, она не знает о других радиках никаких. So that is called Prakash Bhed, Abhiman Bhed. In different dimensions of Leela, there's a separate ego, and each form of Radhika is not aware of that she is present in any other place. Эта концепция называется Пракаш Бед, Абхиман Бед, то что в каждом измерении Радика знает только о себе и воспринимает лилы только с ракурса своего этого я. So, in Madanakya Mahabhav, a miracle happens, and the experiences of different prakashas, where in some separation is going on, actual physical separation, sometimes togetherness is there, in different prakashas, but the abhimans of those different, the identities of Radhika in those different places manifest in one prakash. So now Radhika in one place is experiencing the emotions of many prakashas. In her one abhiman, many abhimans are coming together from different prakashas. Но чудо происходит в этом состоянии Маданакья Махабхавы в Радике, что в этом состоянии, когда она находится в этом состоянии, Маданакья Махабхавы, начинают рушиться границы между этими разными пракашами, между разными
вот этими измерениями духовными, и она одновременно начинает испытывать эмоции себя в разных лилах. В какой-то лилии она в разлуке с Кришной, в какой-то лилии она встречается с ним. То есть все это начинает проявляться в ней одной, то есть все эти разные радики, все их эмоции и обстоятельства, в которых они в этот момент находятся. And that one Radhika is meeting with Krishna, but she's speaking, and sometimes it's her voice from one universe, sometimes a voice from another universe, from one Prakash or another, is coming from the mouth of that one Radhika who is meeting, only at the time of meeting with Krishna. И вот это может произойти только во время физической встречи с Кришной, йоги. Во время йоги вот это может произойти, когда вот эта радика, находясь с Кришной, вдруг начинает говорить словами разных радик, из разных измерений, из разных лил. And Radhika is experiencing herself thousands of different types of embraces and kisses and meetings and separations. То есть и для радики она воспринимает одновременно вот эти реальности, все эти измерения, все эти миллионы объятий Кришны, его поцелуев. And Krishna cannot understand what she's experiencing. That's why he has to appear as Chaitanya Mahaprabhu. И для Кришны это просто полный аншлаг. То есть он вообще не понимает, что с ней происходит. И вот ему так хочется испытать это ее состояние, поэтому он и является как Шри Чайтанья Махапрабху. So Chaitanya Mahaprabhu relishes that Madanakya Mahabhav in his Nitya Swarup original form with beautiful curling hair, dancing in Sankirtan in the Aprakat Navadvip, and also in Prakat for those who are siddhas to see it. И вечно Шри Чайтанья Махапрабху, Гуранга Махапрабху с этими прекрасными вьющимися темными локонами, в красивых одеяниях, грихастхи Брахмана, он вкушает вот это Маданакья Махабхаву Шримати Радики, Киртида Путри Радики в Нитья Навадвипе, в Апракат Лилах, но он также испытывает эти состояния в Пракат Лилах, но просто они не воспринимаются теми, кто не достиг совершенства. And Chaitanya Mahaprabhu, actually Chaitanya Mahaprabhu never leaves Navadvip, just like Krishna never leaves Vrindavan. И Махапрабху никогда не покидает Навадвипу таким же аналогичным образом, как и Кришна никогда не покидает Вриндаван. Krishna leaving Vrindavan is a Naimitic Lila. Кришна, покидая Вриндаван, это наймитика лила. So in the same way, Mahaprabhu is taking sannyas and going to Puri is a Naimitic Lila. И вот это то, что Махапрабху покидает Вриндаван, отправляется в Джаганатхапури, это тоже наймитик лила. And there in Puri, he's relishing the mood of Viyogini Radha. И находясь в Джаганатхапури, Махапрабху вкушает состояние, эмоциональное состояние Ви-йогини Радхи. So in that stage of Mohanakya Mahabhav, in the Gambhira, Mahaprabhu is relishing the Radhika's moods when she's Viyogin, separation, Viyogini, in separation from Krishna. Поэтому, когда Махапрабху находится в Гамбире, он вкушает настроение Радики, ее переживания, которые она испытывает, когда она находится в разлуке с Кришной. So even though in that mood there is the relishment of sambhog ras, the relishment of the ras of meeting in separation, but it is still, Radhika has Prakash Bhed, Abhiman Bhed, one ego in one Prakash that is relished in the Gambhira by Mahaprabhu in Mohanakya Mahabhav. So it's very high, and there's meeting in separation, yes, but one Abhiman Bhed, Prakash Bhed. И да, Махапрабху в состоянии, вкушая состояние Моханакья Махабхавы Радики, находясь в Пури, он испытывает и Випраламба расу, и самбхог расу, да, и состояние встречи, вот эти эмоции, но все же сохраняется вот это один абиман. То есть не происходит то, что происходит в Маданакья Махабхаве, поэтому это совершенно другое. And in Nitya Navadvip Dham, very beautiful Sachidanand Gohari with curling hair, tied with pearls, decorated in flowers and sandalwood paste, along with Gadada Pandit. He's going to Ritudvip, and there dancing in Kirtan. That place is a Radhakund, and experiencing the Nitya Lila of Radha Krishna in Radhakund and manifesting, experiencing Madanakya Mahabhav, not Prakash Bhed, Abhiman Bhed, that one ego in one Prakash,
but experiencing many abhimans from many prakashas in one place. And that is the great superiority of the Nitya Leela of Mahaprabhu, Gauranga, Sachinandan Gauri in Navadvip Dham. Но Navadvip Dham ki jai. в Нитья Навадвип Даме происходит совершенно иное. Великолепно наряженный, прекрасный Гауранга Махапрабху в сопровождении Гададар Пандит. Он отправляется из Навадвипи на Риту Двипу, туда, где проявлена Рада Кунда, и там вкушает вот эту сладость этих рас и лил Радхи и Кришны, но уже вот в состоянии, когда стираются все границы между всеми пракашами, и уже не один абиман испытывает это, а все абиманы радики из разных измерений проявляются одновременно. И вот это наша Чинанда There is Гора-Хари. Mahaprabhu Smarna Mangala Stotram, the prayers glorifying the Astakali Leela of Mahaprabhu in Navadvip. But have acharyas written of Astakali Leela in Puri? Never. Where is a Radhakund in Puri? Radhakund Madhyan Leela in Puri. All of these things we have to consider. Поэтому нужно понять, признать превосходство Шри Навадвип Дамы над Джаганатха-Пури Дамой и понять, что ачарьи прославляют Аштакали Лилы Чайтаньи Махапрабху Навадвип Даме. Никто не описывал Аштакали Лилы Махапрабху, происходящие в Джаганатха-Пури. Где Радакунда в Джаганатха-Пури? Нет ее, нет Мадьяни Лил. То есть нужно понять вот эти татву и расу. The Nitya Leela of Mahaprabhu in Navadvip is very difficult to understand. Нитья Лилы Чайтаньи Махапрабху в Навадвип-Даме трудно понять. And though the Leela also in Puri is quite inconceivable, Но и лилы... but still Mahaprabhu, we are not diminishing in any way, only the Puri, but rather seeing with the discrimination that has been given by Srila Rupa Goswami, being able to separate the different levels of prem. So we should know that when Mahaprabhu was in Puri, he has made a special bhajan leela to teach us by his own example how to chant, how to go to the temple, to serve, see this, have darshan of Supreme Lord, how to relish rasa in the company of Swar Damodar and Ramanand Rai, and also the importance of bhajan in the mood of separation is essential for our progress in spiritual life. So Jagannath Puri is one part of Navadvip Dham also, and it is very favorable and very helpful for us to hear those beautiful pastimes of Mahaprabhu in Jagannath Puri. То есть лилы Махапрабху в Навадвип-Даме, они непостижимы. И, конечно же, его лилы в Джаганатха-Пури тоже ошеломляющие. И тут никто не принижает Джаганатха-Пури Даму, но просто нужно понимать тонкости, которые излагает Рупа Госвами Пад, тонкости вот этой расы, которая важна и ярко фигурирует в лилах, и понять, что в Джаганатха-Пури Махапрабху явил особенную лилу, баджан лилу, то есть он показал нам всем, преподнес нам урок, как совершать баджану, и вот эти чувства разлуки, випраламбарасы, проявленные там, ярко фигурируют чувства разлуки, они очень полезны для садака, для нашего духовного роста, они крайне необходимы, вот эти эмоции. Поэтому мы должны понимать относительное положение дам по отношению друг к другу и признать превосходство Шри Нитья Навадвип Дамы и понять, что Джаганатха-Пури тоже расположена внутри Нитья Навадвип Дамы, там вечно. And that lila is very helpful for us, very beneficial for us. И вот эта лила, so Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has focused on that in his Sri Chaitanya Charitamrita. И вот эти лилы, понимаете, что это актуальное для нас, и поэтому Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами так их подчеркивает, озаряет в Чайтанья Чаритамрите, потому что это необходимо для садаков. Нам следует фокусироваться на этом. All glories to Jagannath Puri Dham. Вся слава Джаганнат Пури All Dham. glories to Navadvip Dham. Вся слава Шри Навадвип All Dham. glories to Vrindavan Dham. И вся слава Вриндаван Даме. So we have only touched the surface. There are many mysteries here, and I hope that in our festivals to come, we'll have the opportunity to try to touch those
beautiful drops of nectar which have been given by our great Так acharyas. быстро время пробежало, мы едва коснулись всех тайн, которые скрыты в этих идеях. Ну, может, мы сможем глубже копнуть во время предстоящих будущих фестивалей. Life is very short, Жизнь короткая, and we have a very long way to go. и нам еще, а путь еще долгий остался. And our acharyas have presenting so much. Ачарьи столько нам дают всего. So we have no time at all Поэтому времени to нет. squander in any useless things. Нет времени тратить его на какие-то пустяки всякие. Try to always dive into the teachings of our acharyas about the sadhana tattva and the sadhya tattva, Старайтесь жить, заныривать the все время process and the goal of life, в татва-сиданту, в раса-татва учений наших ачарьев. Потому что это наша... under the guidance of Gurudev and pure Под Vaishnavas. руководством Шри Гуру и чистых вайшнав. And one's heart will become overjoyed. Only when one experiences the joy of bhakti can one leave the distasteful addictions of worldly life. И сердце преисполнится радостью, потому что только вкусив радость, доступную в бхакти, человек с готовностью расстанется со своими пристрастиями, мирскими привязками. Bole Vrindavana Bihari Lal ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe, Sham Nitai Gaur Sitanath Premanande, Hari Hari Bo.